We are like, Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам сегодня, и всех, кто будет смотреть эту встречу в записи. С большой любовью ко всем Сайрам. Мы с почтением и смирением предлагаем эту встречу нашему любимому с вами и просим его направлять, вести и руководить нами. И пусть эта встреча пойдет на благо каждому. Друзья, сегодня сатсанг проводится Глобальным советом Шри Сати Саи России, и мы сейчас в прямом эфире. У вас есть возможность задавать вопросы. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, вопросы в чат, и мы их прочитаем чуть позже. А сейчас с большим удовольствием я хочу представить нашу гостью, Суджата Саи. Суджата родилась в семье Саи преданных, то есть она родилась в семье, где было несколько поколений преданных с вами. Я думаю, она нам расскажет об этом. И в настоящее время Суджата проживает в Париже. Она является членом Европейского глобального совета Шри Сати Саи и отвечает за организацию общеевропейских онлайн-сатсангов. Но мы очень рады этой возможности и благодарны Суджате за то, что она нашла время для этой встречи, чтобы рассказать нам свою историю общения с вами. Сейчас мы поприветствуем на английском и затем уже передадим слово нашей гости. Sairam, dear brothers and sisters, our humble and reverential pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. With love, we offer the session to Swami and ask for his support and guidance. May this satsang be for the highest good of everyone. Now, a warm welcome to everyone who has joined us today, and greetings to all who will be watching this satsang later. Loving Sairam to all. Today's satsang is organized by Sri Sathya Sai Global Council in Russia, and we are live streaming. You have the opportunity to ask questions. Please write your comments and questions in the chat, and we will read them later. And now, it is my great pleasure to introduce our guest today, Sujata Sai. Sai Ram. Sujata was born into a family of Sai devotees, and she currently lives in Paris, and Sujata is a member of Sri Sathya Sai Global Council in Europe, and she is in charge of organizing Europe-wide online satsangs, and we are deeply grateful and for this wonderful opportunity and truly appreciate you, Sujata, for taking the time to be with us today and share your experience of knowing Swami. So without further delay, I will pass it over to you and let's begin. Jai Sai Ram. जय साई राम। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। My humble pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Respected elders and brothers and sisters, Jai Sai Ram, and a very happy belated International Women's Day to all the women in the audience. мои пранамы всем лотосным стопам Бхагавана. И я хочу поздравить всех женщин с 8 марта, с Международным днем. Thank you so much for having me. Thank you to the Russian team for having me. I would like to just lay out what I want to speak about. I will start with giving a quick intro about myself, and then I will talk about the significance of Ladies' Day as per Swami. Then I'll talk about my grandfather, who was the first member of my family, who was Sai devotee, and then a couple of experiences of my own. Я хотела бы рассказать о том, о чем планирую сейчас вам рассказать на сатсанге. Первое, это я хочу рассказать о том, какое значение с вами придавал женщинам, женскому дню. И второе, это рассказать о своем дедушке. А третье, я хотела бы поведать о своем личном опыте. So Swami, we all know that we have, in our calendar, Sai calendars, we have November 19th as Ladies' Day. And that Swami has made it very, very emphatic that
it's very important to honor the ladies, or the role of a woman in the family, role of a woman in the society, and role of women in the country. В нашем календаре женским днем является 19 ноября. И с вами всегда подчеркивала значимость женщин, значимость матерей и значимость празднования этого дня. I won't go too much into detail about what Swami said, but give you a couple of highlights. One is Swami always says there's always a motherland, you have a mother tongue, you have mother nature. So there's so much importance given to the mother, because mother is the first guru of a child. Mother is the one who inculcates the values. And if we didn't have a mother, we wouldn't be existing. That mother gives birth as well. So he's never stopped saying anything about the role of mother. In fact, he has two things. One is Ladies' Day and one is Ishwarama Day, where he honors his own mother. С вами всегда подчеркивала значимость женщин, значимость матерей. Я не буду сейчас рассказывать все, что говорил об этом с вами. Он говорил об этом очень много. Но Суджата подчеркивает, в английском языке много что связано с матерью, да, то есть, например, родной язык, он как материнский язык по-английски, родина тоже связана на английском языке с матерью. И она подчеркивает, что в языке, даже в языке подчеркивается значимость матери. И она говорит о том, что два праздника были значимы для с вами, и это связано именно с женской материнской энергией. Первый — это 19 ноября, как мы уже сказали, а второй праздник — это День Ишварамы, матери с вами. So, but I would like to highlight how Swami, in today's world, when you talk whether you're talking about corporate or anywhere, we always talk about women empowerment. That's been such a big thing in today's world. But Swami has always empowered women right from, I think last century. So even 50 years, 70 years back, we can think of Swami has done so many things, practically demonstrating the role of women. So Можно сказать, что в современном мире в последние годы мы можем говорить о такой увеличении женской власти, но с вами об этом говорил, о роли женщин уже 50 и 70 лет тому назад. So the first example for Swami's empowerment is Swami taught Vedas, Rudras, Om, Gayatri to women. He said men, women are same, and both needs to, both should be learning how to chant Vedas and Rudrams. Одно из самых важных — это то, что с вами учил одинаково и женщин, и мужчин ведам, пропеванию, рецитированию рудрам, а также, например, Гаятри, и он говорил о значимости этого воспевания как для мужчин, так и для женщин. This may come as a surprise to many people that in Indian culture there are many sects who still believe that Gayatri Mantram, Om, Rudram, Vedams is not to be chanted by women. There are many, many sects even today existing. And Swami busted all those myths and said, no, it is women also should be chanting that. So that is the first step of, many people who are not aware of Indian culture, they don't know that for many, many centuries, women were not allowed to chant any prayer. Достаточно распространенное до сих пор мнение в Индии о том, что женщины не должны рецитировать веды, рецитировать рудрам и пропевать Гайатри мантру. И, возможно, те, кто сейчас живут за пределами Индии, не знают об этом, что на протяжении веков, в общем-то, женщинам запрещалось это делать, в том числе, Суджата подчеркивает, и мантру Ом. And second example of empowerment, I would like to take an example experience in my family. Я хотела бы поделиться опытом из моей семьи. So my family, I have two sisters. One is older than me, one is younger than me. My older sister is an alumni of Anantapur, Swami's College in Anantapur. У меня есть старшая сестра и есть младшая сестра.
А старшая сестра училась, в общем-то, является выпускницей Анантапуру колледжа. And so we are three sisters, right? Like I said, and she graduated in 1989. И моя старшая сестра выпустилась из колледжа с вами в Анантапуре в 1989 году. And in those days, when after the year you graduate, when you're in the final year of graduation, basically, Swami, everybody gets, they are in, asked to come to a bhajan hall. It used to be called as prayer hall. Now it's called as bhajan hall. And Swami would give, and Swami will come, and he will give a short discourse, and he would give basically interview and pada namaskar to all the final year students. И на выпускном, в общем-то, всегда приходил с вами, и это был такой зал для баджанов, и каждый выпускник мог, в общем-то, сделать паданмаскар с вами. And this in 1989, Anantapur campus did not have any post graduation for science or maths or no MBA courses also. All these courses are there now, but in 1980s, there was no course. After graduation, people, if they wanted to pursue, they had to go out. And only graduation, post graduation was in English literature or Telugu literature, something like that, but not in sciences. В 1989 году не было, ну, то, что вот называется научным, да, то есть не было математики тогда еще в то время, не было MBA, то есть вот этого всего не было, это была литература, то есть вот такие отделения, говорит Суджата. When my sister was going for this Prajan hall, and she was very scared what to ask Swami, because she didn't want to ask anything, because the general perception was that women, after graduating, they need to get married and they have to look after the husband, look after the family. That's the general perception it was. Swami never said anything like that, but that was the general perception among girls. И идя туда, в этот баджан-холл, на выпускной, моя сестра, в общем-то, боялась что-то говорить с вами, потому что общее восприятие женщин было так, что надо выйти успешно замуж, и надо думать о семье, надо думать о муже. Но с вами никогда этого не говорил, но это общее восприятие было, и в том числе моей сестры. So when she entered the hall, then Swami gave a short discourse. And as expected, Swami said about, okay, you girls are now graduating. You need to make sure you uphold tradition, uphold the values of of this organization, uphold the values, and then take care of the family, take care of when you have children, and Swami included all these things in his short speech. И традиционно с вами рассказывал что-то выпускникам, и опять он говорил. И что он говорил здесь, на ее выпускном? Он говорил о том, роли женщин, о том, что сейчас вы выпускаетесь, и вы являетесь носителем ценностей, в том числе ценностей семьи. So my sister became very nervous. The reason was, we come from a very humble family. We were three daughters, and we wanted to support so general culture is that the son supports their parents, and because my father they didn't have sons, and we always take responsibility of making sure we take care of our parents. So if Swami is saying take care of your husband, get married and stuff like that, she had a desire that, Swami, I need to either pursue a professional qualification so that I can earn, because I do want to be earning. I have a job because I need to support my family. She prayed in herself, but she said, I'm not going to ask. She decided that she's not going to ask anything from Swami. И внутри моя сестра испытывала страх, потому что здесь с вами говорил о ценности мужа, о ценности семьи. Но у моего отца было только 3 дочери, у него не было сына, и это была старшая дочь, и она переживала, насколько она может, как она может помочь своей семье, должна ли она выйти замуж, или она должна помолиться о том, чтобы хорошо зарабатывать, найти хорошую работу. И в итоге она как бы решила ничего не просить.
когда она слушала с вами. So some girls asked, Swami, should I pursue? I'm doing Bachelor of Arts. Should I pursue Masters of Arts? So Swami would say, yes, go ahead and do Masters. For some, Swami would say, no, no, no Master for Arts, because Master of Arts for you are for next step for you is MRS. MRS means Mrs. You need to get married. И некоторые девушки, выпускницы спрашивали: "О, с вами должна ли я из бакалавриата идти в магистратуру?" И с вами говорил им: "Да, да, да, иди в магистратуру". Некоторым, когда они задавали: "С вами должна ли я идти в магистратуру?" Некоторым он отвечал: "Нет, нет, нет, ты должна стать миссис, то есть должна выйти замуж". And there was also one category of girls who would Swami would say, no, no, I need to speak to your parents because I found someone for you. А некоторым с вами говорил: "О, я должен поговорить с твоими родителями, я нашел для тебя кого-то". So when my sister's turn came, she just prayed in her heart, Swami, I'm not going to ask you, but this is what I want. I want to do job because I need to support my family. And she took Pada Namaskar and she came out. И моя сестра решила, что ничего не будет просить у с вами, ничего ему не будет говорить, но внутри она хотела работу, потому что она чувствовала ответственность, что должна заботиться о своей семье, о родителях. И она сделала Паданамаскар с вами. So when they came out, there were few girls like her when they were exchanging notes. So few girls like my sister, they were wanted to have pursue professional career. They all of them by their own choice did not ask Swami anything because they were scared that they might be asked to get married. И когда с некоторыми из них она обменивалась своими подругами о том, кто о чем просил с вами, она выяснила, что некоторые ее подруги также не просили ничего с вами, думая лишь только о том, что им нужно найти работу, потому что они боялись, что с вами скажет им нет, что им нужно выйти замуж. And looking back in couple of years time, my sister got a very good job and she pursued her career. And yeah. And also her few friends who were in the same boat, they also pursued the career. Some are in banks, some are in academicians, some are in research, defense research, and some are in insurance. So all of them who decided not to speak to Swami, they all were now pursuing careers. И вот эти подруги, и моя сестра старшая, все они очень успешные оказались в профессиональной карьере. Кто-то в исследовательской деятельности, кто-то в академической деятельности, кто-то в финансовой. Но все, кто вот не попросил ничего с вами, но думал о своей успешности в социальной реализации, все они очень хорошо реализовались. So Swami, so we have such limitation that we limit Swami in our own thoughts. Swami is omniscience. When you're praying to Swami right in front of Swami, how can Swami not know what you want? Да, конечно, когда мы вот так вот можем не просить с вами и не говорить с ним, не просить открыто с вами о чем-то, но мы молимся перед ним, как может с вами это не дать нам? All Swami wanted was whatever you choose to do, uphold the values that Swami's teachings and values in whatever you choose in your life. That's all Swami wants. Ну, на самом деле, что хочет от нас с вами? Все, что хочет с вами, это то, чтобы мы были носителями вот этих общечеловеческих ценностей, которых нас учат с вами, что бы мы ни делали в нашей жизни. And secondly, not every girl needs to earn because they might be in a very comfortable situation in their family home and also in husband's life. So they may not need. Everybody's role is different. Some people need to earn, and because they have a family background, they have responsibilities. So Swami knew. Swami knows. So it's never one rule set for all. One rule for all. It's always based on what the situation is.
И, во-вторых, что я хочу сказать, это то, что нет какого-то единого правила у с вами для всех. То есть какой-то девушке надо выйти замуж, и она может совершенно не зарабатывать денег, у нее отличная семейная ситуация, она будет полностью в семье. А какой-то девушке, учитывая семейные обстоятельства, придется зарабатывать и быть ну, успешной профессиональной самореализацией. Но с вами нет никакого единого правила для всех. To me, this is an example of Swami demonstrating women empowerment. This is what women empowerment means, giving choice to women. If women wants to pursue, yes, Swami gives an opportunity to that. If women want to be just a housewife, there's nothing wrong. As long as you practice the values and take forward the teachings and mission of Swami. И в этом, в общем-то, состоит, как мне кажется, вот какая-то власть женщин, потому что она может выбрать, какой дорогой идти, идти профессиональной какой-то самореализации или быть просто семьей. Но что важно, это то, что вы идете с учением с вами и с общечеловеческими ценностями по любой дороге. So, um, so now I'll move on to my story from about my grandfather. Сейчас я хотела бы поведать вам историю о своем дедушке. So my grandfather, maternal grandfather, that is my mother's father, was the first devotee in my family. Мой дедушка — это отец моей матери. Он был первым преданным в нашей семье. And he became a devotee in 1960s. Он, в общем-то, стал преданным еще в 1960-х годах. So he was a devotee, and then once he retired and he got his all the responsibilities completed. И когда он вышел на пенсию, и по факту у него как бы, ну, стало меньше какой-то ответственности социальной, Yeah, so family responsibilities means he got his daughters and sons, everyone got finished their education and was settled in their jobs, and he got them married. Yeah. все дети его там женились, вышли замуж, устроились на работу, получили образование. And after a few years of his retirement, my grandmother also passed away. И после того, несколько лет после того, как он вышел на пенсию, моя бабушка, его супруга, скончалась. So after my grandmother passed away, my grandfather did not want to be with any of his children. И когда моя бабушка скончалась, мой дедушка не захотел быть ни с кем из его детей. So that is a general tradition in India is the parents are always with the son, right? So I have one uncle. So my grandfather did not want to be with any of his children, and he just wanted to go to be with Swami. Традиция в Индии такова, что нужно быть, то есть родитель остается с сыном. У него был сын, но мой дедушка не хотел оставаться ни с кем из своих детей. Он хотел быть только с вами. So one day he decided, he was in Chennai. So one day he decided that he just prayed to Swami. And I said, and this is those days when there is only one bus used to go from Chennai to Puttaparthi. And he didn't tell his family members, like he didn't tell his children. He just prayed to Swami and he says, Swami, I'm coming to you tomorrow. I don't know what is my future after this, but I just want to be with you. И это было то время, когда он жил в Ченае, и это было то время, когда, в общем-то, был один автобус из Ченая в Путтапарти, и в один день, однажды, он начал молиться с вами и сказал: «С вами, завтра я приеду к тебе. Я не знаю, что случится, но я обязательно приеду». И он не сказал ни одному из своих детей об этом.
So, and without telling anyone, he booked a ticket and he landed in Puttaparthi. Okay. It was an overnight bus journey, and early morning he reached Puttaparthi next day. Итак, он никому об этом не сказал, он просто купил билеты из Ченая в Путапарти и приехал на ночном рейсовом автобусе рано утром в Путапарти с вами. And this is early 80s, 1981 or 82, I can't remember exactly. Это был 1981 или 1982 год. And bus stop used to be just outside the Prashanti. И остановка была автобусная за пределами Прашанти. So he went to the accommodation office. If you remember, who have been to Prashanti very recently, there is an accommodation office just opposite to South Indian Canteen. И он пошел в accommodation. Если кто-то был в Прашанти, то вы помните, что accommodation находится напротив, возле североиндийской столовой. And he reached the accommodation office, and there was a person, announcing and saying, calling out my grandfather's name and saying, "Who's Mr. Tirumalai, who's just landed from Chennai? Please come to the accommodation office." He was being announced, "Mr. Tirumalai from Chennai, who's just arrived this morning's bus. Please come to accommodation office immediately." И представляете себе эту ситуацию. Он приходит в accommodation и слышит по громкоговорителю: "Мистер Тируманалай, кто сегодня приехал из Ченая в Путапарти, пожалуйста, подойдите". And my grandfather was very surprised. I said, "Nobody knows I'm coming, but still." And he went, and this is an era of, no WhatsApp, no internet, right? Like, who would know? Who would be telling them? So he went to the accommodation office, and there was a gentleman there. I said, "Okay, are you Mr. Tirmalai? You know what? Swami has asked me to give you this flat. So this is the apartment key to this flat. So there was one apartment on the west block. So inside the Prashanti, he said, Swami has given you key. You will be staying there, and you will be doing a service in the South Indian Canteen. That's your service that you'll be doing." Ну и представляете, это 1981 или 82 год, не было ни интернета, ни "Ватсапа". Как кто-то вообще мог узнать о том, что мой дедушка пребывает в Путапарте? Он никому об этом не рассказывал. Он подходит, а ему говорят: "С вами сказал, что вот надо вас встретить". Далее ему дали ключи от комнаты в западном блоке, и ему сказали, что ты будешь севадалом в южноиндийской столовой. And that and he spent last 6 years till he passed away in 1988. And last 6 years he had his bliss. He did his seva to Swami. He enjoyed the proximity to Swami. He got a lot of interviews. He got pada namaskars, vibhutis, which we all you were very lucky to get till 1988. After that, we never got anything. So so that is what I wanted to say, is that is the power of surrender, right? He's just said, "Swami, I'm coming. You take care." And that is the message I would like to say, that, it's very important to just surrender. Swami says, let go, let go, let God. And that is a practical example of this experience. И, в общем-то, до 1988 года он выполнял вот эту севу постоянно. У него было очень много интервью, было очень много випхути. Мы, его семья, пользовались всеми этими возможностями. До 1988 года у нас было очень много випхути. И Суджата говорит о том, что, в общем-то, урок, который нам нужно вынести отсюда, это насколько важно просто отдаться, издаться, предаться полностью с вами. И тогда он позаботится о вас. Как мой дедушка сказал, что я приеду в Путапарти с вами, пожалуйста, решай все за меня. Он полностью предался с вами. So, next I'll be moving on. So my grandfather really wanted all his grandchildren to study there, but unfortunately only 3 of them studies: my sister and my 2 cousins.
Мой дедушка очень хотел, чтобы все его внуки учились в школе с вами, но только трое внуков, в общем-то, там учились. Это моя старшая сестра и двое моих двоюродных братьев и сестер. So now I'll come back to my experiences. Now, see, people, my sister's experience or my cousin's experience, my grandfather's experience. So now I'm like a lesser mortal. I never got any Pada Namaskars. I never got any interview. I never got any Vibhuti. Swami barely came in my dreams. And I always say now the real story begins, because now you can actually listen to something or hope it'll inspire you, because you know what, Swami is for Swami has practiced equanimity, right? Swami everybody is equal. So that's what I'm going to share now. Сейчас я хочу рассказать мою личную историю. Да, я, конечно, рассказала о своей старшей сестре, которая посчастливилась сделать Паданамаскар, которая училась с вами, о моем дедушке, который тоже делал Паданамаскар, и у него было очень много интервью, было очень много випхути. Но теперь я расскажу о себе, у которой не было ни одного интервью с вами, не было никаких випхути, и едва ли он приходил ко мне во снах. Но нужно понимать, что с вами он равно относится ко всем. И об этом я и хочу вам поведать. So I growing up, like I had a competition, right? Like it's not a competition for Swami, but it was a competition for me and my younger sister, because we never got token numbers like 1, 5, even like, like I said, we always used to get 16, 17, 5, 15. And if there was a 20th row, we'll get 20th row also. So even there was hardly any a crowd, even in the non-festival days, we will definitely be given bad to back seats. So that was how I grew up in my teenage years and my late teens and early 20s. So me and my younger sister, we always felt we were left out by Swami. И, в общем-то, мы с моей младшей сестрой были в какой-то, конкуренции с другими членами нашей семьи и с другими преданными, потому что, в общем-то, мы никогда не сидели на первых рядах. Если будет 20 рядов, мы будем сидеть на 20-м ряду. Какой бы фестиваль ни был, мы сидим где-то позади и никогда не сидели впереди. И нам казалось, что мы с моей младшей сестрой обделены вниманием с вами. Like I think mid 90s or so, we came across Shirdi Sai Satcharitra. И в середине 90-х мы узнали о Шри Сай Сачарита, Ширди Yeah. Сай Баба. Yeah. So that was the first time me and my sister, we actually read. We know about Shirdi Baba only from very little, right? And those days, Tapovanam was also not there. So we didn't know much about Shirdi Baba. So Satcharitra gave us a lot of teachings about Shirdi Baba. Итак, книга Шри Сай Сачарита была для нас откровением. Мы, конечно, слышали о Ширди Сай Бабе, о Тапованом, но мы, в принципе, много не знали. Но вот Шри Сай Сачарита открыла для нас очень много о Ширди Сай Бабе. And both me and my sister, we started drifting towards Shirdi Baba. My thought process was very clear. It's not that I've lost faith in Satya Sai Baba. My thought process was, Swami, if you're going to give me last row, I might as well go and take darshan of Shirdi Baba. No, at least I'll get to go to nearer the deity. But you are so far away, and for me, it's easier to go to Shirdi and take darshan of Shirdi Baba. Ну и, в общем-то, мы начали постепенно с моей младшей сестрой двигаться в сторону Ширди Сай Бабы. Ну почему? Потому что нам казалось так, что, с вами, почему ты даешь нам только последний ряд? Может быть, мне просто легче тогда идти и получить даршан Ширди Сай Бабы. So after graduation, I was a school teacher in a small town in the eastern part of India. That's where I grew up. После того, как я выпустилась из университета, я работала учительницей в школе в одной очень маленьком городке на востоке Индии. So I was a school teacher, and I used to read Satcharitra during tea breaks and coffee lunch breaks.
And one of my senior colleagues, she was a senior colleague and she was older than my mom. And she saw me reading Satcharitra and she approached me and asked me, "Oh, are you a Shirdi Baba devotee?" И, в общем-то, я на переменках в школе читала Сатчариту, вот как раз о Ширди Сай Бабе. И однажды одна моя коллега, она была старше меня, она была старше моей мамы, она подошла, увидев, что я читаю эту книгу, она подошла и спросила: ты являешься преданной Ширди Сай Бабы? I said, yes, I do follow. And she said, in our next term break, I want to go. I normally go to Shirdi during the term break. And this time I'm planning to go, but there's no one to accompany me. Would you like to accompany me? I'll pay all your expenses to Shirdi. И она, когда я сказала «да», и я являюсь, ну, как бы тоже преданной Ширди Сай Бабе, она сказала: а не хочешь ли ты поехать со мной к Ширди Сай Бабе на следующие каникулы? Она обычно ездила к Ширди Сай Бабе, но именно в это время ее некому было сопровождать. И она сказала, что если ты поедешь со мной, то я покрою все твои расходы. So I was thrilled because I said, I've read Satcharitra only once or twice, and Swami is already calling me to Shirdi, and nobody till that point from my family had ever been to Shirdi. I'm the first person in my family to visit Shirdi. Ну и, конечно, я сказала «да». Я подумала, что это меня с вами зовет. Я только читаю книгу. И, в принципе, никто из моей семьи не был до этого у Ширди Сай Бабы. Я первая. To give you some background, in India, the train tickets have to be booked 60 days in advance. So the term break was in February end, so we had to book in December end itself. В Индии нужно покупать билеты на поезд за 60 дней. Поездка была в феврале. Таким образом, мы должны были купить наши билеты в декабре. But the only thing she asked me was, can we take a break in Delhi for 2 days? So what we'll do is we'll go from our town to Delhi, take a break for 2 days, and then from Delhi we'll travel to Shirdi. И она, вот моя коллега, она спросила меня, можем ли мы остановиться в Дели на 2 дня. То есть мы доедем от нашего маленького городка с востока Индии до Дели, там отдохнем 2 дня и дальше уже поедем в ашрам к Ширди Саиба. And that was not a problem for me because my younger sister was studying in Delhi University at that point. So she was in Delhi. So I said, that's not a problem for me. I'll stay with my sister for 2 days. И я, конечно же, согласилась, потому что в это время моя сестра училась в университете в Дели, и таким образом я могла остановиться и увидеться со своей сестрой в Дели. And this is the year 1999, where there is no internet, again, no internet, no Google, no WhatsApp. И это 1999 год, то есть по факту тогда у нас сильно не было, в принципе, доступа к интернету, не было WhatsApp и так далее. Now, 1 week before I need to leave for Delhi, I get a call from my relatives in Chennai. И за неделю до того, как я должна была вот приехать в Дели, в моей поездке, я получаю звонок от моих родственников из Ченная. And guess what? Swami is traveling to Delhi. And Swami hasn't traveled to Delhi more than once. I think this is probably the second time only he's traveled, or once first time. And and Swami's itinerary also nobody knows until the last minute, right? Even people don't know whether Swami is going to travel to Bangalore. That much also, it's just in the last minute. So I come to know that Swami is traveling to Delhi, and he's going to be in Delhi the same 2 days I am going to be in Delhi. И представляете, с вами, мне сказали родственники, что с вами должен находиться в Дели вот именно в те 2 дня, в которые я должна была пребывать в Дели, остановиться у моей сестры. И, ну, в принципе,
В принципе, с вами был в Дели нечасто. Может быть, это второй раз с вами был в Дели. И представляете, ну, например, мы даже не знали, когда он поедет в Бангалор, не то что про Дели. And best part is that's all my aunts told me. That's all. She didn't say where Swami is going to stay, where is he going to give darshan, nothing. She said, this is the only thing I know. He's going to come to Delhi and these are the dates. And now my sister, I told my sister, go and find out what's happening in Delhi. She said, how do you think where do you think I'm going to get this information? I said, no, find out. Swami is coming to Delhi the same 2 days and, we need to find out. So Родственники, в принципе, больше мне ничего не рассказали. Они сказали, что с вами должен быть в эти 2 дня находиться в Дели, но где мы точно не знали. Я дала задание своей младшей сестре, ну, как бы найти, где будет с вами. Она, конечно же, сказала, как я вообще пойму, где будет с вами в эти 2 дня. Но я сказала, что не знаю, узнавай как хочешь, где будет с вами, где он будет давать даршан. And so she, like I said to you, she used to go to a Shirdi temple in Delhi, Lodi Road. It's a very famous temple, Shirdi temple called in the Lodi Road. So she went there and she prayed to Swami. Swami, you need to help us. Please find out, help us. Where Swami is going to come. And when she was coming out of the temple, she saw. Okay, do you want to go? Ага. И моя младшая сестра пошла в храм Ширди Сай-Бабы в Дели, и там молилась с вами, чтобы он помог, где он будет давать даршан. So when she came out of the temple, Shirdi Baba temple, she saw a car with Swami sticker on it. Satya Sai Baba's sticker, all the merchandise that we get, very lovely merchandise that we get. So she saw Swami sticker on one of the cars parked there. So Когда she она just, вышла из храма Ширди Сай-Бабы, она увидела машину, а на машине был стикер со с вами. Ну, вот эти, вы знаете, такие красивые стикеры с Сати Сай-Бабой. yeah, that's why please use Swami's merchandise. It really connects a lot of devotees. In my experience, I have been connected with many devotees here and there only through, but some people through watch, or some people carry a little vibhuti. So Swami's merchandise is very important. So she stood there next to the car, waiting for the owner of the car to come. Суджата призывает использовать так называемый мерчендайз от с вами, вот такие знаки, потому что на самом деле ей очень помогли знаки например, она смотрит на часы от с вами, или знаки на машине от с вами, и ей, или вебхути, ей это очень помогло. И таким образом ее младшая сестра встала возле машины вот этой и просто стала ждать. And the owner of the car was a lady, and she came, and she happened to be in one of the hosting committees for Swami. Итак, моя младшая сестра ждала и дождалась женщину, водителя, и оказалось, что эта женщина, в общем-то, была одним из организаторов приезда с вами, ну, там, где вот он должен давать даршан. And she gave the entire itinerary to my sister, where Swami is going to be coming, etc. Она дала всю необходимую информацию моей младшей сестре, где будет останавливаться с вами и когда. We went to one of the darshans is Kulwant Rai School. So Kulwant Rai School Kulwant Rai was one of the was the main host for Swami. Swami stayed in his place, and he had a school called as Rai School. That's where Swami's main darshan was, and that's where we went to. И, как выяснилось, в общем-то, основной даршан с вами предполагался, что будет давать в Кульвантрай школе, и, соответственно, как бы вся активность была вот в этой школе. And I arrived early in the morning, okay, and my sister, she took me to her apartment. I dropped my luggage, and straight away, after 16 to 17 hours of train journey, I did not rest. I just put my luggage in my sister's apartment and straight away went to Rai School.
by 7:30 in the morning. И, в общем-то, мы приехали с поезда утром, мы приехали утром, и на самом деле я просто кинула вещи, у моей сестры оставила все вещи, и мы сразу побежали в эту вот школу, где предполагалось, что с вами будет давать Дарша. And by the time we reached the Rai school, early morning darshan was over. It was just about getting over. We got the last row seat again, and we just managed to just see Swami from a distance. Ну и опять мы прибежали в эту школу, ну, у нас был последний ряд опять, и с последнего ряда мы, в общем-то, увидели с вами. And I was, I was like, but the hope is that Swami is going to come back in the evening. And the biggest thing was there was no token system in Delhi. С вами должен был вернуться вечером, и в Дели не было никакой вот системы бронирования вот этих рядов. Okay. And when Swami left, it was around 8:15 or something. And then, people were going, devotees were coming out of the hall. And then both me and my sister asked, okay, about the evening darshan. Okay, what time is the evening darshan? What time will the queue start? And where will the queue going to start? So the volunteers advised that, we'll probably start the queue. Swami will probably come around 5:30. We'll probably start the queue around 4 o'clock. And she showed the entrance to a gate where the queues will start. And what me and my sister did was, we're not taking any chances, right? We're not going to go anywhere. So remember, I have done just 16, 17 hours of train journey, and that's not a very nice journey. And then after that, I've not had, a proper, just a lie down or anything. Straight away came to darshan. But when I came to know that that's the entrance and there's no token system, there was no conversation with me and my sister. We just straight away went to the gate and we sat there. We started the queue. Number one, number two, we were there from 8:30 in the morning. И, в общем-то, в 8:15 где-то примерно утром завершился утренний даршан с вами, и мы сразу стали спрашивать о вечернем даршане. Где будет, когда будет, что нам делать. Ну, мы спросили у севадалов, и севадалы сказали, что, ну, наверное, будет даршан где-то около 5, 5:30 вечерний даршан. Мы также спросили, а где начнется очередь, во сколько начнется очередь. Они сказали, ну, наверное, вот здесь начнется очередь. А во сколько? Ну, наверное, в 4 часа мы начнем эту очередь. И надо сказать, надо вам напомнить, что я приехала с поезда, я около 16 часов была в поезде, ночь, и с утра я сразу побежала на Даршан, но я была очень уставшей. We sat there the whole day. So we would take turns if we wanted one. We would just like my sister would go and have a coffee and breakfast and come back, and then I will go and have coffee and breakfast. If we wanted to go bathrooms, well, we take turns so that our seats are secured. We are not leaving those seats for anyone. Number one, number two have to be us. So that's how we spent almost 7, 8 hours almost there, sitting there. And again adding my 17 hours of train journey also. И, в общем-то, мы заняли первую и вторую позицию в этой очереди в 8:15 утра, ожидая, ну, вот вечернего даршана. Мы никуда не уходили с этой позиции, лишь только по очереди ходили там за завтраком, за кофе, но мы держали эту очередь до вечера. And around 5 o'clock around close to 4:30, 4:45, we were ushered inside the hall, darshan hall. We were all taken inside, and first row darshan, first row we both sat. И 4:30 мы, в общем-то, зашли уже в этот холл, где с вами давал даршан, и у нас, представьте, был наконец-таки первый ряд. And when Swami came, he smiled at us and he also did a mini abhyasta. Right? Not this is the main abhyasta, right? He did a mini abhyasta like this, and then he said, like you're just asking. I mean,
felt like he was inquiring, hope everything is okay, and that made us the whole day for me. I mean, there was no tiredness, right? That's worth it, right? Like, if you know that you're going to get first row darshan sitting that side, there's no way I'm going to let that go. Yeah. И, в общем-то, мы увидели с вами улыбался, он смотрел на нас, и вот делал, Суджата показывала, как с вами делал, и, соответственно, Суджата с сестрой были очень рады, и, в общем-то, усталость вся прошла, потому что они получили первый ряд и даршан с вами. So me and my sister, who were left out by Swami, we thought that we left out by Swami. We were brought in number one seat, and given that we felt very important. But looking back at this incident, what I learned, like obviously now I'm older and wiser and uglier. What I've learned is, you know, Swami is very possessive of his devotees, and he sees all of us in the same length. Some are closer to them, but his love for his devotees and his possessiveness is very, very sweet and is same for every devotee. И, ну, в общем-то, мы, конечно, были счастливы получить этот даршан, но какой урок отсюда мы можем получить? Это следующий вывод, который я делаю. Это на самом деле то, что с вами ценит каждого преданного, каждый преданный для него значим. И, ну вот, Суджата говорит о значимости, в том числе вот и ее сестры. And one more thing that I've learned is, I've been a person who always challenged the status quo, right? Like when I felt like, okay, Swami, you're not giving me, you have to tell me what I need to do. I always question Swami. Swami, I know a prarabdha, prayajan, karma, I've done something, blah, blah, blah. But then, you know what? What do you want me to do now? I feel very left out. What do you want me to do now? And that's what Swami taught me from this experience is for one day, first row darshan, you need to spend 9 hours of that the 17 hours of train journey, and then plus 9 hours of sitting, putting your body through so much pain. You are actually redeeming your karma. So that much is required for, if you've not earned from your prior birth, that much is required. That's what I understood. That much is required for one day first row darshan. Ну, и я всегда вопрошала с вами, я всегда задавала ему, ну, может быть, какие-то неудобные вопросы, что мне делать, или если я оставлена, я говорила, что ты меня как бы покинул, оставил, то есть я как бы всегда задавала, ну, вот такие вот неудобные вопросы. И, ну вот, как бы какой вывод я делаю из этого всего? Это то, что, вот смотрите, чтобы получить даршан на первом ряду, я должна была приехать в Дели, я должна была 17 часов ехать в поезде, потом 8 часов стоять на жаре с самого утра до вечернего даршана, то есть более там 25 часов. Соответственно, вывод это то, что ну, какая-то карма должна высвободиться, должна сжечься, чтобы получить вот этот даршан на первом ряду, о котором я мечтала. So even though I was brought up in the Sai family and everything, but this experience made me a devotee. This experience made me committed follower of Swami, and I never doubt Swami. I never doubted before, but just and now I have a personal connection with Swami. I felt okay now, Swami, I can also approach you. I can talk to you. And obviously, there are different ways to communicate with Swami, and that's what I've learned. And never looked back. And after that, I've taken active volunteering, office bearer position. I've served in Kulwant Hall. I've done a lot of seva, but this was the main event for me. So even before I used to say Sairam, and after this incident, my Sairam was very different. I became before this, I was like inherited that Sairam because my grandfather, my mother, my uncle, my cousins, my older sister. So after this, the Sairam was my Sairam because now I understand what Sairam is, what Swami is. So this was my personal connect with Swami, which was defining for me. I believe that I became a devotee after this incident.
И для меня это был поворотный момент, очень важный момент. После этого, в общем-то, после этого случая, после этого даршана на первом ряду, я могу сказать, что я стала преданной Сатья Сай. Да, безусловно, я родилась в семье Сай преданных, и для меня зазвучал по-другому Сайрам. То есть Сайрам, который я слышала, это был Сайрам от моего дедушки, от моей мамы, от моих двоюродных братьев и сестер, но это не был вот мой сайрам. То есть я прочувствовала сайрам именно после этого случая, и я почувствовала какую-то очень сильную связь со свами именно после даршана на первом ряду. И я могу сказать, что действительно стала сай преданной. And so now I'll come to the last experience that I'll talk about my experience. Is I like I said, I never got Pada Namaskar, I never got Vibhuti, but once I got Pada Namaskar in my dream, and that also didn't come very naturally. So there was in 2006, 2007, there was a lot of Bridge Across Time series. The bhajan bhajan CDs had been released. That was basically bhajan sung by the alumni, Prashanti Mandir students of Swami. They had released a lot of video CDs, music CDs. Like and the series was called as Bridge Across Time, Bridge Across Time 1, 2, and it was up till 14, 15. Мгм. Я хочу рассказать еще один случай. Ну, безусловно, у меня не было, вот я не делала Паданамаскар с вами, у меня не было Вибхути с вами. Но я хочу рассказать о Паданамаскаре, который случился во сне. Это было где-то в 2006-2007 году. Тогда выходило очень много CD баджанов. А, ну вот название, что-то там Bridge Across Time, и было очень много дисков вот с этим названием баджанов. And one series was basically a Bridge Across Time, the series 9. That really attracted me because there was one bhajan there, which was really I was very attracted toward that bhajan. И вот в этой серии был 9-й диск, и там был очень привлекательный для меня баджан один. I'll sing one line of it and I'll explain the meaning and then I'll follow. So the first line of the bhajan I'll just sing. Sheetala charanam komala charanam manjula charanam mama guru charanam. So what this means, this is a Sanskrit bhajan, and I've learned Sanskrit in my GCSE. So what it means is Swami's lotus feet is so cool, soft, and really beautiful and calming, and just basically describing the beauty and the divinity of lotus feet. This whole poem is all about explaining the divinity, beauty of Swami's feet. And last word is manjula charanam mama guru charan. Mama guru is Sanskrit word for mama guru is my guru. It's very, very personal. The whole poem is Swami's feet is like this, like this, like this, and that's my guru. Okay, so it's very personal. I felt so wow. It's such a beautifully explaining this divinity of lotus feet and saying it's my guru. It's so personal. Making very possessive. So I was just so drawn to this bhajan. Да, и вот Суджата пропела одну строчку из этого баджана, и она говорит, что она учила санскрит в школе и рассказывает за значение. И значение состоит в следующем: это описание лотосных стоп Бхагавана, какие они мягкие, красивые, прекрасные. То есть там много таких красивых слов, и в конце говорится о том, что это именно мой гуру. И, соответственно, ну, как бы для нее такая большая связь со свами, потому что это мой гуру и эти лотосные стопы Бхагавана. And this was also very close to Guru Purnima also, during 1 or 2 days here and there before Guru Purnima. И это было где-то на Гуру Пурнима, плюс-минус вот эта дата именно. And
And I was so I kept first thing I said to Swami was, well, when I first listened to this bhajan once, I said to Swami, you know what, you have left me no choice but to trust the person who has written this poem, because you've never given me Pada Namaskar. How do I even know whether what this poet is saying is true or false? You have given me no choice, but I have to trust this guy that's saying, okay, yeah, if your feet is soft, if your feet is like this, your feet is like this, I have to trust him because you've never given me. And I'm very blunt with Swami. I said to Swami, you know what, you've given me no choice but to believe this guy who's written this poem. И, в общем-то, мне с вами не оставил никакого выбора. Я должна была поверить вот этому человеку, который написал эти строки о его лотосных стопах, потому что я никогда не прикасалась к его лотосным стопам. И я сказала: с вами, ну, мне не остается ничего, кроме как верить этому человеку, потому что у меня не было такого опыта. And I kept, next day I have been singing that bhajan for everything. So I went to, I did my household chores. I went for shopping, grocery shopping. Then I went to gym. Everywhere, the whole day, I must have sang that bhajan to myself. So I don't know how many times, 100 times, 200, I don't know. Till I slept, I was singing the whole bhajan to myself, singing to yourself, the whole bhajan, the whole day I have been just singing that bhajan. And every time I sang, I said to them, Swami, hope you understand that I'm just trusting this guy. Every time this underlying thought in my mind is, Swami, you left me no choice. I have to trust this guy who has written this bhajan. Although I love this bhajan, but I don't have any experience of your feet. И я постоянно пропевала этот баджан, он у меня крутился, я ходила в магазин, я пела этот баджан, я убиралась дома, я пела этот баджан, я шла и делала какие-то физические упражнения, и я пела этот баджан, я засыпала, и опять я пела этот баджан, то есть я постоянно была этот баджан. Может быть, за день я пропевала, ну, раз 100 этот баджан, но всегда после того, как я пропевала баджан, я говорила: о, с вами. Ну, ты знаешь, ты мне не оставляешь никакого выбора. Я, в общем-то, могу только доверять этому человеку, который написал эти строки. У меня нет моего личного опыта. Ну, в общем, ты не оставляешь мне никакого выбора. And that night, I did get Pada Namaskar in my dream. Swami came in my dream. And in those days, Swami was in wheelchair, but Swami was standing in a stage, and I still vividly remember that dream. And Swami, and I was standing there and looking at Swami. I don't know why I was just looking and not doing anything. And Swami said, "Come, come and take Pada Namaskar." And Swami is talking in my same tone like I am talking. Come now, I'm here now. Take Pada Namaskar. I've come here now. And I took Pada Namaskar from Swami, and Swami said, "Now I'm here now. Please take Pada Namaskar." И в эту ночь с вами пришел и сказал мне: ну вот, давай, Паданамаскар. Он говорил в таком тоне, как я сейчас с вами говорю. Да, иди сюда. Ну все, сделай Паданамаскар. So again, the same thing. What the theme is very same, right? I keep complaining to Swami, and I also ask him, and he tells me what I. So again, like I had for darshan, I had to do like 9 hours of sitting in the sadhana meet, the queue, 17 hours of train journey. Here also, I had to do like this. Singing bhajan is like chanting Swami's name, right? So I sang the bhajan unknowingly 200 times or 300 times. And that is why Swami gave me that, not because I just complain. I also ask him, I complain and I also ask him, what do you want me to do now? Always ask Swami, he'll give you solution. Да, я, конечно, жаловалась с вами, я говорила об этом с вами, но смотрите, это как с тем случаем, когда я 17 часов ехала в поезде, а потом 8 часов ждала Даршана с вами, чтобы быть на первом ряду. Здесь тоже я 200 или 300 раз, наверное, пропела этот баджан. Этот баджан говорил с вами, то есть это было пропевание святого имени. И только после этого я получила Паданамаскар. Не потому, что я жаловалась, не потому, что я его об этом просила. So with that, I will close. But all I want to say is make Swami personal for you. Even I didn't have a lot of personal, physically experiences, but challenge Swami in a very nice way and say, I want this.
Tell me how I can get it. Ask the question of how can I get it, because he'll tell you. He'll tell you, okay, these are the sadhanas you need to do. You'll get an answer. And I always believe, even today, Swami is with us. You can make it personal, and Swami will be there for you. And with that, hope this inspires everybody, and I can go for questions now. И, в общем-то, мой совет — это всегда спрашивайте с вами, всегда задавайте ему вопросы, всегда разговаривайте с ним, персонифицируйте его, то есть всегда задавайте ему вопросы, он всегда ответит. Делайте, с вами, таким личным, что ли, для себя. Всегда, задавайте ему вопросы. И, в общем-то, Суджата благодарит, и спрашивает, есть ли какие-то вопросы или комментарии. How do you incorporate Swami's teachings into your daily life? So I first, I would like to start by saying that we are all work in progress. Okay. So the only for me, the main teaching is love all, serve all, help our hurt never. So for me, the most important thing, I work in a corporate, I work in a bank, multinational bank. And one of the things I really do is I make sure my whatever commitment, whatever tasks I take at work, or whatever projects I take in Sai organization, I give the same commitment, and I make myself accountable to both. And that is, for me, it's like Swami's teaching. Once you've been made an instrument, just because you are paid in office, people tend to be more responsible there. And just because they're not paid in Sai organization, it's like, okay, if I have time, I'll do it. No, I make sure my life after office is for Swami. I take up projects. I make sure my commitment is the same. And to give you a testimony of my commitment is same to Sai organization and to my work is, I get the same feedback from my managers at work, that I'm whatever good things my manager says, and I get the same feedback in my in Sai organizations in work as well. So that is my work ethic is same. That's one of the values that, of course, there are so many things I'm still learning. I'm still learning to be more disciplined. Yes, I do my chantings every day, but there's so many things I'm still work in progress. But one thing I definitely, since very early in my life, I was very, very clear that Swami's work and office work is same, and I need to be absolutely accountable, and I have to have the same work ethic. That's something I definitely follow. Вопрос такой: как вы применяете учение с вами в своей повседневной жизни? И Суджата говорит о том, что, это как бы она работает над этим ежедневно, то есть это work in progress, как она сказала по-английски. То есть она над этим постоянно работает. Но она говорит о том, что, в общем-то, ее основной посыл — это то, что она относится к своей работе и к своей севе в своей организации абсолютно одинаково, то есть с той же ответственностью. То есть неважно, что это безоплатное, но после работы, после того, как она заканчивает работу в банке, она работает в банковской финансовой структуре, она также с такой же ответственностью непосредственно принимается за севу в Sai-организации. In inner peace amidst the challenges of modern life. In my experience, I think this is not an overnight answer that I have, but over the years I've lived alone a long years now. I had a very sheltered life until 20 years back, and after that I've been traveling a lot, going to different countries wherever my work takes me. I think the inner peace is having Swami in your heart, and just saying to Swami, and there are many challenges that will come, but just embrace those challenges. It'll come and it'll go. That doesn't mean things will not happen, but and so inner peace for me, for
the way I look at it is I have a Sai center, whichever country I go to, whichever city I go to, whichever corner of the world I go to. And I've been traveling a lot for last so many years that everywhere I find a Sai center and I feel I have a family there. So that's one thing for me. And second thing is I just let go. There are times when I just let go and I say, there's only little you can do, right? Sometimes Swami will make things worse for you. It's not like all the time Swami will make it nice for you. But I always believe their inner thought for me is even in your worst situation, this is not actually the worst. Basically, that's what I've been taught right from childhood that whenever challenges happens to you, imagine that the challenges would have been much bigger, but Swami has made it this much. So whatever you're facing is a smaller version of what bigger you would have faced. And I believe that very strongly. So that is one thing. And my Sai family, wherever I go, I never miss my Sai centers. And wherever I go in, I completely integrate myself into the Sai family wherever, like for example, I've just moved here 18 months back, but I've I engage myself with the project. I organize projects over there. I make sure, for me, that gives me a lot of peace of mind because that makes me feel that, okay, I'm closer to Swami. And chanting, for me, chanting is not about just sitting in front of the altar and chanting. When I'm commuting, I chant. When I have tea breaks, I'll just go for a quick walk and I'll be chanting. So chanting for me really inner peace that helps me. And at the end of the day, just detach yourself. It's not easy, and I'm also work in progress. Detach yourself with the outcome. Just focus on your inner self. Your inner self will be only happy when you do things what you makes you happy. And for me, Sai family, getting involved in Sai projects, and chanting, that helps me. Вопрос такой: как, на ваш взгляд, можно сохранить внутренний покой среди вызовов современной жизни? И Суджата говорит о том, что, в принципе, самое главное — это найти связь со свами внутри вашего сердца и держать эту связь, поддерживать эту связь. И Суджата очень много путешествует по работе. Ей пришлось очень много побывать в разных городах и разных странах. И везде, где бы она ни была, она сразу приходит и находит сайт-центры. И именно через сайт-центры она находит, как она говорит, именно свою сай-семью. И таким образом можно везде поддерживать связь со свами. Что еще? Еще, конечно же, нужно, она пропевает святые имена, и это помогает поддерживать, скажем так, держать какой-то внутренний покой. И самое главное, наверное, вот как раз Сай семья, то есть Сай-центры, намасмарана, то есть пропевание святого имени, и держать вот этот, что бы ни случилось, какие бы проблемы в жизни не были, в жизни всегда будут проблемы. Это не так, что в жизни что что-то будет, какое-то полное спокойствие. Внешне всегда будут проблемы, иногда совсем все очень плохо в моей жизни происходит. Тогда я просто говорю, я все отпускаю, потому что я не знаю, как на это повлиять. И, соответственно, тогда я все отдаю с вами. Но опять же, это все я над этим работаю. То есть это не так, что я здесь как-то чего-то уже достигла. То есть это всегда, скажем так, работа над собой. Друзья, пожалуйста, пишите ваши вопросы, если у вас есть какие-то комментарии или вы хотели бы чем-то поделиться, пожалуйста, пишите в чат, и мы обязательно их прочтем. Yeah, it looks like we have no more questions in the chat. Can I just do one bhajan and then we can close? Is that okay? Yes. On the occasion of, we're celebrating Women's Day, so I just want to dedicate one bhajan to our eternal mother, our loving Sai Mother.
So I'll just do 2 lines of this bhajan and then we can close it. Mother, oh Mother Sai Ma, you mean the whole world to me, Sai Ma. Mother, oh Mother Sai Ma, you are the light of my light, Sai Ma. Ma, Sai Ma. Ma sai ma, ma sai ma, ma sai ma. Jai Sai Ram. Jai Sairam, such a beautiful satsang and such a beautiful bhajan. Absolutely beautiful. Sujata, on behalf of our big Russian-speaking Sai family, we would like to express our heartfelt gratitude for today's satsang and thank you for sharing your story, for the inspiring messages and very valuable reminders of Swami's teachings. We are deeply grateful for your time, energy, and inspiration, as well as for the guidance and encouragement you have given us today. Yes. Thank you so much to all the Russian team and all the Russian devotees, and thank you so much. I've worked with all of you last few months, and I've had a beautiful experience. And thank you so much for having me. And always remember, make it personal. Make Swami personal for you. Okay, and we can all have so many satsangs when everyone has so many personal experiences. Sai Ram once again. Thank you. Благодарю всех русскоязычных преданных, всю команду Глобального совета. Мы работаем несколько месяцев с командой из России. И я хочу напомнить, что просите с вами и делайте его как бы персональным для себя, и вы получите ответы. Сайрам. Сайрам, thank you. Друзья, мы предлагаем плоды нашего сатсанга любимому с вами и смиренно просим его принять их. И от имени нашей большой русскоязычной команды и семьи Сай мы поблагодарили Суджату и благодарны ей за эту встречу и за то, что она поделилась своей историей, вдохновляющими посланиями и очень нужными и своевременными напоминаниями об учениях с вами. Очень признательны за вот это вдохновение, которое мы получили. И, друзья, я хотела бы сделать небольшое объявление. В следующее воскресенье планируется сатсанг с Никитой Берсеневым, президентом Национального совета глобального Global Council of Sri Satya Sai in Russia. Это глобальный совет Шри Сатья Сай России. И Никита поделится своим личным опытом с Бхагаваном. И это будет серия из нескольких сатсангов, где он расскажет о своем чудесном и удивительном опыте. И это будет начало серии сатсангов с русскоязычными преданными. И мы, друзья, благодарим всех за участие. До встречи и Джай Сайрам!